సో కొండా సురేఖ గారు, కొండా మురళి గారి జీవిత చరిత్ర మీద బేస్ చేసుకొని వస్తున్నటువంటి ఫిల్మ్ డైరెక్టెడ్ బై నన్ అదర్ దాన్ ఆర్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు. కొండా ఫిల్మ్ రాబోతుంది అండ్ వీ హ్యావ్ ద కాస్ట్ త్రిగున్ అండ్ ఇరా. హాయ్, హౌ ఆర్ యు గైస్ డూయింగ్? నమస్తే, నమస్కారం. అదిత, అరుణ, త్రిగుణ, మిమ్మల్ని ఏమని పిలవమంటారు? దేవుడికి చాలా పేర్లు ఉంటాయి కదా. యా యా, అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ 3 నేమ్స్. ఫెంటాస్టిక్. అండ్ మెనీ నేమ్స్ యాక్చువల్లీ. యు నో ఓన్లీ 3. యా, ఆయన ఓన్లీ. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి తెలియనివి. వర్మ గారితో యాక్ట్ చేయడం, లైక్ అంటే వర్క్ చేయడం ఎలా ఉండింది? హౌ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్? Senior in you've done more films with Of course, yeah. See, I've done movies with Ramu sir before. I love his style of making films. I love how fast he does. He shoot the scenes. I love it, and I love his technique, which everybody loves, right? And he's rock solid, amazing director. It's an amazing experience to work with him. Yeah. Thank you, Ramu sir. అంటే భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో 35 ఏళ్ళగా రెగ్యులర్గా ఇంకా సినిమాలు తీస్తున్న ఏకైక దర్శకుడు ఆయన ఒకరే. ఇన్ని ఆయన గురించి చెప్పేంత అర్హత మాకు లేదు. బట్ బియాండ్ దాట్ ఐ థింక్ హీఈస్ అన్ యూనివర్సిటీ. ఆయనలో తెలియని ఒక గురువు ఉన్నారు. అందుకే ఆయన చుట్టూ వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ మొన్న ఒక అజయ్ భూపతి వరకు హీస్ చర్నింగ్ అవుట్ డైరెక్టర్స్, యాక్టర్స్. మీరు ఎక్కడికైనా ఇండస్ట్రీలో ఒక మాట ఉంటుంది, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఎక్కడో చోట రామ్ గోపాల్ శిష్యుడు తగులుతాడంట. ఏదో డిపార్ట్మెంట్లో, ఏదో చోట, ఏదో ఇండస్ట్రీలో, ఇండియాలో. సో అలా అంత పెద్ద ఒక వెబ్లో నేను కూడా ఒక భాగం అవడం నాకు చాలా పెద్ద అదృష్టం. అవకాశం వచ్చినందుకు ఆయన నేను కృతజ్ఞతలు తప్పితే ఇంక చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు. సో ఉన్న బాధ్యత ఏంటంటే ఆయన అనుకున్న దానికన్నా అట్లీస్ట్ ఒక 1% బెటర్గా చేయాలి అన్నది. అది ఐ థింక్ మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది చేశానా లేదా అని. 12 డిసెంబర్ 2009 కథ ఫిలిం రిలీజ్ అయింది. అండ్ ఈ ఇయర్కి 12 years సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ మిమ్మల్ని చూడంగానే దోస్ ఆర్ ద ఫాండ్ మెమరీస్ వాట్ నాకు గుర్తొస్తున్నాయి అవన్నీ. అండ్ సచ్ అ ఫ్యాబ్యులస్, అంటే అసలు భయం వేసింది నాకు సినిమా చూసినప్పుడు. సో లైక్ వర్కింగ్ విత్ జెనీలియా గారు అండ్ మెమరీస్ అబౌట్ దట్ ఫిలిం. See, I was అప్పుడు I used to feel something and all that stuff. I was a 17.5-year-old kid. Wow. And it was such a big film and it was such a complex script. You know, ఈరోజు ఎలా చేసాను నాకు తెలియదు. I did it only under the direction and guidance of Gangaraj garu and Srinivas Raga and of course Prakash Raj garu. They say, no, if you are lucky beyond your అర్హత కన్నా ఎక్కువ అదృష్టం వస్తే మనం ఆ అదృష్టం మనకి సొంతమయ్యేంత పని చేయాలంట, అర్హత పొందేంత పని చేయాలంట. సో నాకు ఆల్రెడీ అదృష్టం ఆ పీక్లోకి వచ్చింది. అది ఫిల్ చేయడానికి చాలా ఏళ్ళు పట్టింది. సో దట్ వే విత్ జెనీలియా ఆఫ్ కోర్స్ షీఈస్ ద బెస్ట్ హీరోయిన్ ఐ హావ్ యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ విత్ సో ఫార్. ఓకే, తను అప్పటికి పెద్ద స్టార్. నేను ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నా, we had the same thing. We used to fight with each other and I'll be like, why are you doing this? I came first, you came next. Today when I think about it, I don't know if I will be so nice to somebody. And I think she's a sweetheart and it reflects in tana reels avani Instagram lo chusinapudu kuda the same energy continues. They say, keep it nice inside and then life will be beautiful annattu. I think she's a big example for that. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే లెట్ ఇట్ బి 11th hour ఆర్ లైక్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ మీరు చేసినవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని అడిగితే వాట్ ద ప్రోగ్రెస్ వాట్ యూ హావ్ సీన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఐఎమ్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఎవ్రీ డే బాస్. నౌ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను కొండ చూస్తే నాకు పెద్దగా నచ్చదు బికాజ్ యా ఐ బికమ్ బెటర్ దాన్ కొండ. ఓకే ఓకే, నన్ను అడిగితే నేను మళ్ళీ వేరేలా చేస్తా. ట్రూ. ఐ ఓన్లీ బిలీవ్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఎవ్రీ డే. ద ఓన్లీ గ్రోత్ ఇస్ ఈవెన్ వెన్ యూ ఫెయిల్ యూ గ్రో. Actually when you fail you grow more. Actually you grow more, yeah. See, so RGV గారు అనగానే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మీరు భయపడ్డారా, ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అయ్యారా? ఆయన భయపడ్డారు ఇవి చూసి. No, I mean I was trying to ask you like you were fearing like listening to the name of Ramu sir or like you were excited? Fearing? Yes. Why? I'm a I mean, not I don't fear. See, that's what I told. Yeah. He only was fearing this girl Why from will I mean of course there's a she's a real life gangster అండి. Please no. కార్ లో గన్ ఉంది. అవునా? వెళ్ళిపోతా. You want to see try flirting? Flirt little, she'll show you gun. ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ అన్న చెప్పినందుకు I not even flirt with you. No. If she likes then maybe gun won't come. You don't know. You can try your chances. Why should I shut the door for you? వీళ్ళ రియల్ లైఫ్ పాత్రల గురించి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు రియల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీకు సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ
సురేఖ గారు కావచ్చు, మురళి గారు కావచ్చు వచ్చి చెప్పడం కానీ, లేదా మీరు రీసెర్చ్ ఆన్ దెమ్ గ్రౌండ్ వర్క్ లైక్ అలాంటివి అంటే వాట్ డిడ్ యూ డూ టు గెట్ ఇన్ టు ద స్కిన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లెట్స్ సే బిల్డింగ్ అ ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ బిల్డింగ్ అ హౌస్. ఒక ఇల్లు కట్టేటట్టు మనం ఒక స్క్రిప్ట్, ఒక సినిమా కడుతున్నాం అంటే ఫస్ట్ తవ్వే దగ్గర నుంచి ఆయన నన్ను దగ్గర పెట్టుకున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు. పెద్ద నేను కొండ మురళి గారిని ఒక 2-3 times కలిశాను. ఇది ఒక 35 ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన కథ, లేట్ 80s 90sలో జరిగింది. సో ఏజ్ వైజ్ ఐ కాంట్ ఫిగర్ సమ్ బేసిక్ బాడీ లాంగ్వేజ్. రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పర్టికులర్గా చెప్పింది ఏంటంటే, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ టైంలో మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది. ఫోన్ లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్తో బయటికి వెళ్ళడం అన్నది, ఇప్పుడు నేను 7ంటికి నువ్వు అక్కడికి వస్తాను, బస్ స్టాండ్లో వెయిట్ చేయంటే రాకపోతే యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. వాడిని ఏమైనా తీసుకెళ్ళిపోయారా, లేకపోతే వాడు రాలేదా, లేకపోతే వచ్చే దారిలో పడిపోయాడా. సో మీరు ఆ మైండ్ సెట్లో ఇంతమంది వీళ్ళు యాక్చువల్లీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు విప్లవం అని వెళ్ళాలి, ఎందుకు తిరుగుబాటు అని చెప్పి చూడాలి, ఎక్కడో పెత్తందారు ఒక ప్రాబ్లం వెళ్ళి వీళ్ళు అడగాల్సిన అవసరం ఏంటి. ఆ మనస్తత్వం, ఆ మైండ్ సెట్ అర్థం చేసుకోవడం మీద మేము ఎక్కువ వర్క్ చేసాం. మోర్ దెన్ ద ఫిజికాలిటీ కేమ్ ఇన్. నేను కొంచెం ఫిజికలీ స్ట్రగుల్ అయ్యాను బికాజ్ వీ వాంటెడ్ టు గివ్ వెరీ యూనిక్ లుక్. హీస్ లైక్ నువ్వు ఆల్రెడీ సినిమాలు చేసావు బట్ మళ్ళీ చాలా కొత్తగా చూడాలని ఉంది. నన్ను ఒక 3 to 4 ఫోటోషూట్స్ చేసాం. ఐ పుట్ ఆన్ అబౌట్ 10 to 12 kgs ఆఫ్ వెయిట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్. You again reduced. Yeah. Reduced to the core. Reduced to the core. To core workout. To the core of it. Core workout. And for you getting into the character of Surekha garu, like what all the groundwork or research or whatever you did, could you please tell? So when we started the movie, we were in partial lockdown and I stay in Bombay. Okay. So it was a little difficult for us to, meet her in person initially. So I was on calls with her. Of course, RGV sir, narrated and told me a lot of, do's and don'ts of her, and then how should we go about it. And I saw a few videos and few clips of her on YouTube, like how she is, how she looks. First of all, of course, because I've never seen her before. So right from her style, her persona, till her personality and her confidence and how she is, how she looks, how she talks, everything. That appearance wise, of course, I could gauge a little bit from the YouTube. A little bit I learned while talking to her, and then sometimes obviously all the times you get into as an actor, you get into the character with the help of director and the person if it is a biopic. So the mix of all, so little bit of this and this, that's how and then later on I met her also. Then I got to know more about her. తులసి గారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. మీరు కథ ఫిల్మ్లో వర్క్ చేశారు, ఈ ఫిల్మ్లో కూడా వర్క్ చేశారు. సో ఎవరైనా ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారా అని చెప్పి ఐ లవ్ యూ ఫర్ దిస్. చెప్పండి, హౌ వాజ్ ఇట్ అన్న లైక్ వర్కింగ్ విత్ హర్? అంటే ఈ ఇయర్స్లో ఏమన్నా చేంజెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఆర్ ఈజ్ షీ ద సేమ్? యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ షీ డజంట్ ఏజ్. I was just going to say that. తులసి గారు మేమిద్దరం సీన్స్ ఉన్నా. మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నా మదర్ క్యారెక్టర్ తులసి గారు అనమాట. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కాంబినేషన్. వీ ఓన్లీ టాక్ ఆన్ ద ఫోన్. Okay, throughout the film she comes as a mother who's talking to the son who's gone somewhere, and now after all these years is the first time we are acting again as mother and son. Malli kani dintlo chala such a tough character. She was saying అసలు నువ్వు అంత పెరిగిపోయావరా, నువ్వు అసలు చిన్నపిల్లడిలో ఉండేవాడి, నాకు అసలు గుర్తులేదు నువ్వు. అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ యాక్టింగ్ టుగెదర్. సీన్లో ఉన్నాం కదా. ఆవిడ ఎంత స్పోర్టివ్ అంటే, ఇప్పుడు నేను వచ్చాను డైలాగ్, నువ్వేం చేస్తావు, నేను చేయనా, నువ్వు అక్కడి నుంచి వస్తావా, షీఈ్ అమేజింగ్. సాంగ్లో మేము డాన్స్ చెయ్యం, ఆవిడ వేస్తారు స్టెప్. ఆ వెడ్డింగ్ సాంగ్. సో అండ్ ద మదర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. యూజువలీ మీరు ఇప్పుడు శివ సినిమా చూసారనుకోండి, ఒక వదిన క్యారెక్టర్, అన్నయ్య క్యారెక్టర్ మురళీమోహన్ గారు ఉంటారు. ఏమండి వాడిని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమంటారు అంతే. హీ డస్ నాట్ లైక్ ఫ్యామిలీస్, పెద్ద అటు లింక్స్ ఉండవు. కానీ దీంట్లో దేర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ లింక్ దట్ హీ హస్ పుట్. హౌ డస్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అండ్ షీస్ ప్లేడ్ సచ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రోల్. తులసి గారు అండ్ ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. నాకు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ కథ అప్పుడు మొదటి సినిమా అప్పుడు అమ్మ తనే, త్రిగున్ అయినా అమ్మ తనే. సో లైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ పాత్ అని సచ్ అ గుడ్ రిమైండర్ ఫర్ మీ. ఫ్యాంటాస్టిక్, లవ్లీ.
అండ్ ఐ మీన్ యూ బోత్ కెన్ ఆన్సర్. ఈ ఫిలిం షూటింగ్ అవుతున్న ప్రాసెస్ ఆఫ్ టైంలో ఎనీ అనుకోని సంఘటనలు, ఎనీ బికాజ్ ఇట్స్ అ వెరీ పొలిటికల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉండాలి, గొడవలు అవ్వడం కావచ్చు, ఎనీ రెవల్యూషనరీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైట్స్ ఆర్ లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యాపెండ్, అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా? నాట్ అరౌండ్ చుట్టూ జరగలేదు. అఫ్ కోర్స్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చెప్పారు, సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ అది, ఇది నా చాయిస్ ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని చేయడం, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ మై యాక్టర్స్ అని చెప్పి ఆయన చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు ఫ్రమ్ డే వన్. సో వీ నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీథింగ్, టు బీ ఫ్రాంక్. వీ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ప్రొటెక్టెడ్ బై RGV గారు. హీ మేడ్ షూర్ మా అంతవరకు ఏది రానంత వరకు చూసుకున్నారు. అండ్ ఈ ఫిలింలో ఇన్సిడెంట్స్ అంటే మేము కోతిపల్లి చేసే ఇన్సిడెంట్సే ఉన్నాయి సార్. చెప్పండి. లైక్ హీ వాజ్ మెన్షనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ మీన్స్ వీ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ సెట్. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్యూస్ థింగ్ వాస్ వాట్ హీ హాస్ డన్ ఆన్ సెట్స్? Actually, I didn't have so very serious set. No place for. Yeah, I think we both are like that. You know, whatever. I mean, however he talks. You know, behind the camera, he is little different on the set. I am also very kind of. You can say setback. I don't really talk much because see, I have to really get into the skin of character plus the language. So I want to be serious and be in the mood, and I need to keep the dialogues in my head. So it's like the same kind of wavelength, you know, at least on the set. So we're like, okay, you're not disturbing, I'm not disturbing. Like, yeah. It's a good observation because lot of people interviews lo in real life I'm chill, okay, but I'm not like this when I work. I'm a very different person. I'm very rude if it has to be because I love what I'm doing, and if there is somebody casually and all na nenu tattukolenu. మనం వర్క్ చేసే ప్లేస్, లెట్స్ సే మీరు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తారు, వెళ్ళి మీరు డెస్క్కి వెళ్ళినప్పుడు కింద అంతా చెత్త ఉంటే మీరు ఒప్పుకోరు కదా. బట్ మేము ప్రతిరోజు ఒకరోజు రోడ్లో షూట్ చేస్తాం, ఒకరోజు ఎక్కడో షూట్ చేస్తాం. వర్క్ ఇస్ వర్షిప్, కానీ దాన్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోయినా నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. అండ్ వి గివింగ్ సో మచ్ పొద్దున్న 5:30. It's a tough life. Yeah, we need to be very clear in our head, you know, what you're doing, and that space is very important while you're about to shoot. You know, you cannot just caught up with a lot of other things, otherwise it hampers, right? So what I really believe is like being little in your zone is, I think it works. But with the pranking, you are having a ball on set every day. When you're having fun, you don't think of doing something extra to have fun. Yeah. And then పని చేసేటప్పుడు if you're having so like Parvati Arun and Jeppi, there's an actor, okay, she plays Bhartaka's character. మేము నైట్ ఒక ఫైట్ చేస్తున్నాం, వచ్చి ఫుల్ ఎక్సైటెడ్గా ఉంది. షీఈ్ లైక్ షీఈ్ ఫ్రమ్ కేరళ అండ్ షీ వాజ్ లైక్ చటా చటా అని చెప్పి ఇలా చూపిస్తుంది మొత్తం. నక్సలైట్ గెటప్, గన్ను, బలూన్ సూపర్ 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 అని చెప్తున్నాం. మేమందరం వచ్చి గ్లాస్ పగలగొట్టి, ఫస్ట్ డే షూటింగ్ అమ్మాయి చూసారు కదా, దాంట్లో తనకి ఫ్రాక్చర్ అయింది. షీ you're not there, no, last that first schedule వచ్చి ఫస్ట్ ఇట్లా కొట్టాము, కొడతాను వచ్చి కొట్టింది, ఇట్లా గన్ను బౌన్స్ అయి పడిపోయింది. నేను అన్నా no first one when we hit she was holding it light, so it hit and it fell off. Then she came, tanu very good artist, చాలా dedicated. She was like she felt a little, you know, అరే మనం మేము పట్టుకుని కొట్టాలి, మేము అందరం ఇట్లా బర్రెల్లా ఉన్నాం అందరూ. It can't happen to me, like I'm playing such a and she came and she did padak, okay, glass broke, that gun is there, no, the butt recoiled and hit her, left hand fracture, okay. Why do you think Jan we didn't have shoot? Really? So then and inko 3 రోజులు ఉంది, okay, షూటింగ్ ఉంది. పాప నెక్స్ట్ డే కట్టుకట్టేసుకుని వచ్చేసింది. That's why she had that, remember when I know, yeah, ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు చేతిలో స్ప్రెయిన్ బ్యాండేజ్ కట్టుకొని మేనేజ్ చేసి, అండ్ 3 days ఉండాలి. రామ్ గౌర్ ఏం చెప్పారంటే, నక్సలైట్ క్యారెక్టరే కదా, పైన కింద ఇల్లు రోజు గొడవలు చేస్తున్నారు, it's very normal for you to get into, I mean like to get such kind of injuries. That's what sir says. Going through is a pain. So అలా ప్రతిరోజు ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్లు ఎక్కడ ఏం పేలుతుంది, ఏం పగులుతుంది. Lovely. So my question has 2 sub questions in it. One is like, I mean, iddaru cheppandi entire film lo, because you are the one who saw the final cut of the film. So okka meer shooting chestunna point of time lo the most difficult scene you felt while shooting at point of time. Second question is,
while you see the film, you will know certain clap tap moments or like seat edge moments, like CT wala kind of moments, goosebumps, this kind of moments. You will know ఇది इसमें तो आएगा ही आएगा. థియేటర్లో చూసినప్పుడు పీక్స్ ఉంటుంది. Yeah. సో ఇలాంటి ఈ 2 scenes ఏంటి? ఒకటి ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సీన్ యూ హావ్ షాట్, అండ్ సెకండ్ లైక్ స్పాయిలర్ అలర్ట్ అంటే సెకండ్ బేసికలీ. Let Irra Yeah, please. See, I've ridden a scooter, but I wouldn't say that it was difficult because I'm. Chetak. Yeah. Okay. Chetak. It's called LML Chetak. Vespa. You call it both slang Yeah. word is Chetak. They So both I from wouldn't this say- millennial generation. I wouldn't say that it was difficult, but I kind of enjoyed it. Okay. Yeah, because my father has taught me how to ride a bike when I was in school. Okay. So I kind of relived that moment. So I was like telling the production, why are you giving me this difficult scooter? Give me something automatic. No, madam, this is only available and we need this color and this particular model. Period, no? Of 80s. course, this particular model. Yeah, Correct. that's what. Like, yeah, no, but I need some 2 hours to practice. And then I didn't practice. I practiced once. One round I took and then straight to the scene. Okay. Not So it bad. was- Really? Yeah. Actually, chala bad. See, Megha, dear Megha Akash is there, right? She has a phobia of bikes. Sitting behind, and we shot one whole song on a bullet. Yeah, right. She has a huge phobia for bikes. Okay. Like, I'll have to. But see, sitting And- behind is a little not so comfortable. No, even I for think riding, she doesn't know to ride. riding is still okay. ఓకే సో ఐ వాజ్ లైక్ నేను ఫస్ట్ స్కూటర్ చూసాను, తను చూసాను, నేను లైక్ ఈరోజు ఓకే లెట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ దెన్ షార్ట్ ఇస్ అ లాంగ్ షార్ట్, షీ హెస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద గేట్ అండ్ గో ఇన్ సైడ్ అన్న. నేను ఇలా తిరిగి చూస్తున్నాను, చేసింది 1 2 3 4 5 షీ వాజ్ డూయింగ్. లైక్ ఓకే ఫైన్, నాట్ బ్యాడ్ అట్ ఆల్, ద టుడే వర్క్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. యా, ఐ థాట్ యూ న్యూ టు ride a scooter. So you always knew how to. You didn't. Yeah, I knew, no? You knew it already. Acha. But see, with scooters and cars, if you're not in practice, you kind of not really comfortable about it, right? It's all about the practice. So I'm not a two-wheeler kind of person. So yeah, it just happened and I loved it. Second question. Second is, I can't really reveal a lot about it, but I loved the scene wherein Mr. Konda is getting shot. Okay. And then what Spoiler all alert happens. number 1. Okay. How do we shoot? And then there's a lot of bloodshed, and Okay. I love that shot. Yeah. So it is one of those. I don't know what is difficult moments and they'll what say- is easy. They'll say You know, these are the Tarantino two- moment antar kada. Yeah, We'll yeah, have an Anurag Kashyap, like it is a Ram Gopal Varma moment. That scene. It's a Ram Gopal Varma moment. Like how we'll have this Tarantino style. Ala, that scene is it's one That's of my good or favorite bad or scenes. difficult, I don't know, but that moment I really lived into it. I really loved it. బ్యూటిఫుల్ నా ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రమోషన్లో వస్తుంది, నా బర్త్డేకి రిలీజ్ చేశారు ఒక డైలాగ్ అంట, నేను నిన్ను వారం తర్వాత చంపచ్చు, నెల తర్వాత చంపచ్చు, సంవత్సరం తర్వాత చంపచ్చు, లేదా రేపే చంపచ్చు చెప్పి ఇట్లా మీసం తిప్పేదాన్ని. ఆ సీన్ చేస్తున్నాం, షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 10 రోజులు 15 రోజులు ఫ్లోలో వెళ్తున్నప్పుడు చేస్తుంది. ఐ గాట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్, ఐమ్ అండర్స్టాండింగ్ క్యారెక్టర్ చేసి ఆ సీన్ చెప్పి నేను యాక్చువల్లీ మీసం తిప్పడం లేదు. ఆయన ఫస్ట్ సాజీవ్ గారు ఏమన్నారంటే పెట్టగానే మోస్ట్ కామన్ థింగ్ మీసం ప్రతి ఒక్కరు అదే చేస్తారు కదా, లెట్స్ నాట్ డూ దట్. నేను అన్న నౌన్ సార్ చాలా కామన్గా ఉంటుందంటే ఆ సీన్లో నేను చెప్పిన మూడ్లో తెలియకుండా అలా మీసం తిప్పాను అనమాట ఇన్స్టింక్టివ్గా. ఐ హర్డ్ వన్ వాయిస్, అమేజింగ్, సూపర్. I thought somebody ఏమైనా తిడుతున్నారా ఏంటి, I don't know if I'm getting yelled at. నేను తిడుతున్నారా? Yeah, what is it actually? Yes. And then he gave me a hug. Super. I asked you not to do, but it's where it is very good. You heard. He was like, I asked you not to do, but నువ్వు చేసావు అక్కడ చాలా బాగుంది, కరెక్ట్గా చేసావు, నువ్వు థింక్ చేసావు చూసావు, అది బాగుంది, నాకు చాలా నచ్చింది. It was my highest point in my acting career. Wow. It is a high point in my acting career. It's like for someone, because I know he will always work with నాకు కావాల్సింది తెచ్చుకుంటే చాలా మినిట్ వర్క్ చేస్తారు. He doesn't want to, యాక్టర్ దగ్గర ఎంత ఉందో అంతే తీసుకుంటారు. సో మన దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత తవ్వుతారు. సో ఫర్ హిమ్ టు సే దట్ నేను అనుకున్న దాని మీద నువ్వు కొంచెం చేసావు అనేది నాకు ఒక that one shot for an was a actor, great, yeah, seriously. I was like, okay, From such a legendary director. I was like, okay, ఈ సినిమాకి ఇంకా మనకి వసూలమ్మ నెక్స్ట్. That's So one great one moment. more thing about him, his speciality is when he really likes a scene from an actor,
he would just react how he said, and then he would call the actor and show it to the monitor, show it on the monitor. చూడంత బాగా చేశాను Yeah, he's like, he would just love to do that, and you're like, oh, you're just got praised. విచ్ ఇస్ బికాస్ వెరీ రేర్. ఎందుకంటే జనరల్ గా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా సీన్ జరుగుతుంటుంది, Scene. కట్ Yeah. అని చెప్పి ఓకేనా ఏం మనకు తెలియదు అంటే ఓకే. ఆయన తిట్టకపోతే అంటే సీన్ బాగాలేదు ఇంకోటి చెయ్యి అనకపోతే అది ఓకే. ఓకే, అచ్చా. ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ వన్ మోర్, దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే. ఓకే, ఇది ఓకే, నువ్వు బాగా చేసావు, నెక్స్ట్ సీన్ అలాంటిదేం ఉండవు, నెక్స్ట్ మోన్ వెళ్ళిపోతుంది. మధ్యలో ఆగి ఇంత స్పీడ్లో ఆగి మిమ్మల్ని పొగుడుతున్నారంటే నిజంగా చాలా బాగా చేసామని అర్థం అనమాట. అది అప్పుడు మనకు తెలుసు, ఓ ఓకే, యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ వెన్ యూ డూ ద హోల్ ఫిల్మ్. సో అట్లా ఫ్యూ moments happened and I think that was good enough for the film. Yeah. ఎనీ స్పాయిలర్ అలర్ట్? క్లాప్ టాప్ స్పాయిలర్ అలర్ట్, పెద్ద డైలాగ్ చెప్పాను కదా. అదేనా? ఓకే. మై అటెంప్ట్ ఇన్ మై ఇంటర్వ్యూస్ వుడ్ బి లైక్ పీపుల్ వోంట్ టాక్ అబౌట్ పర్సన్స్ హూ వర్క్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్, ద డిఓపి, ద ఎవ్రీబడి కైండ్ ఆఫ్. సో ఐ మేక్ షూర్ లైక్ మాట్లాడాలి బికాస్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. సో జోషి గారి గురించి, ద డిఓపి ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం, ఎలా వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? Please. Yeah. జోషి గారు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ మినిమం 3 కెమెరాలు ఉంటాయి. ఓకే. ప్రతి షాట్లో ఇక్కడ ఉంటుంది. మంజో కెమెరా. సో జోషి గారు ఆయన స్పీడ్కి మనల్ని అర్థం చేసుకొని మన కష్టాలు కూడా అర్థం, బికాజ్ క్రౌడ్ 200-300 మంది రోజు ఉన్నారు. ఆ స్పీడ్ అండ్ క్వాలిటీ. చాలామంది ఎలా వచ్చేసారంటే ఆర్జీవి గారా ఫైట్లో తీసేస్తారు అలా అన్నది ఉంటుంది కదా. హీ వాంటెడ్ టు షో దిస్ ఫిల్మ్ ద వే ఇట్ వాంట్ టు బి. వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఆయన. అండ్ మై ఎడిటర్ ఇస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ మంజు ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వెంకట్, మా రైటర్ భరత్ అండ్ రోహిత్ అండ్ తక్కువ పేర్లు రావట్లేదు. There's so many of them. Yeah. And music is by DSR. Yes. Yeah, we'll talk about your DOP. So it's DOP sir, of course. I mean, very nice, and whatever he has said about him, of course. Ditto estaru kinda. I'm saying ditto martena notes mein. Ditto, like what he said. Okay. I want to mention smartest person. Please. I want to mention AD Chitti. I call him Chitti. Everybody calls him Chitti, but I just got a new name for him. Venkat. But he's a chapter. His face, his expression, especially his eyes. He's there in that poster. Yeah, see, yes, he's the one. And I'm like, okay. He's a sideline engineer. So he helped me in dialogues. With the dialogues, he would just, roll his eyes, madam like this, madam like this. So he would give me the expression, like just not the dialogues with expressions. I love that part about him. But I want to take Chitti's name, very, very helpful. Especially my stylist, my hair and makeup staff. See, I feel that to make a character, it is very important for them to understand what we want. Yes. And we cannot tell repeatedly, oh, I want this, I don't want this. There is a lot of technicality in hair, makeup and style, and what you're wearing, how you're pursuing, what kind of, if you're wearing sari and you're portraying Surekha Amma, what sort of saris are you wearing? What sort of sari she wearing? Yeah, how you're showing it, how you're representing it, because sari can be worn in so many ways. I'm so glad you right? brought this topic up because I'm known for నేను ప్రతి సినిమాలో లుక్ ఎలా మారుస్తాను అన్నది. Even I am very, very particular about how you're kind of seeing that character in you, and what these are the actual things what you're taking from the character, not just copying. That's why I'm just repeatedly saying this. Representation is important instead of just kind of copy pasting it. No, you don't have to literally look like them. You have to portray them, and how beautifully can you do that with these 3-4 things. So that is the thing I want to really bring out. Please subscribe to IG Telugu channel. Please like, share, subscribe and follow IndiaGlitz Telugu. Hi, please like, share and subscribe IndiaGlitz Telugu channel on YouTube. Please like and share and subscribe to IndiaGlitz Telugu. Please like, share, subscribe IndiaGlitz Telugu and comment if you like this interview. Thank you.